is rated GE. It is suitable for general family viewing. Ni watu wa maana sana kwenye sekta ya huduma ya afya. Wanafanya kazi kwa muda mrefu sana ili kutoa huduma sawa, na sasa hawapatikani hospitalini na vifaa vyao. Bali wanahudumu mitaani kwa hasira na vifaa tofauti. Kwenye bunge la wenyeji tunaangazia. We are very angry by how CS Nakumicha is treating this issue. Why? Because first we are saying, how can someone study for more than 6 years and after studying this person is not being placed? That was the first issue. Mbona watu wanasoma na hawapeleki waende kupractice? Sisi tunataka, we want our money. Si ati ni pesa ambayo iko. This money has been there. Internship money has been there. We are no longer going to promises. Hii mambo ya tutafanya, we are going to do, tumekataa. Nasema kwa saa hii honor the agreement. The agreement was in 2017 na haijakuwa honored mpaka saa hii. They are here trying to bring the unconstitutional positions instead of fighting for the constitutional rights that are there and enshrined in our constitution. Kwa hizo vitu 19 ambavyo tuliwapatia, hakuna hata moja walitupatia. Kwa hivyo sisi tuko mgomo. Ni serikali iko mgomo. Na ukisema utakoma mwaka yote, sisi tutakuwa mgomo. Lazima yatimizwe ndio nchi iende mbele. Na mimi nasimama pia kwa niaba ya vijana, kwa sababu tunasomesha vijana alafu tunawanyima kazi. Na leo hii unapoangalia, ikiwa mpiga picha wangu ataweza kuashiria, madaktari hawa wameingia mtaani ili kugoma hapa jijini Nairobi. Matakwa yao yataweza kutimizwa. Leo hii kwenye bunge la wenyeji tutapata tuosia wa madaktari, angalau tujue ni nini hasa tatizo liko wapi, na halijatatuliwa bado. Kumekuwa na mazungumzo mbalimbali wakiweza kutatua jinsi mambo yatakavyokuwa. Shida iko wapi? Bunge la wenyeji linaanza sasa hivi. Jina langu ni Moses Okech. Mkutano wa Alhamisi ya tarehe 21 Machi ulioitishwa na mkuu wa utumishi wa umma Bwana Felix Koskei ulishindwa kuafikiana kuhusu jinsi wahudumu zaidi ya 1000 wa utabibu watakuwa posted, huku wakisubiria leseni kamili ya kufanya mazoezi. Vilevile mafunzo ya udaktari ni hatua ya lazima kwa madaktari wote waliofunzwa kabla ya kupewa leseni, lakini wanatekeleza majukumu mengi ambayo mwenye leseni hufanya ila chini ya uangalizi. Comrades postgraduate, comrades salary, comrades CBA, comrades arrears. Imeibuka kuwa serikali ambayo madaktari hao wachanga wanatazamia kupata suluhu haina fununu kwa nini muungano wa Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentist Union KMPDU inapingana kuhusu kuajiriwa kwa wahudumu wa afya, au ni nini hasa interns wafanya. Hali ambayo imepelekea mgomo huu, na siku ya Ijumaa tarehe 22 ikiwa ni siku ya 9. Katibu mkuu wa kitaifa na afisa mtendaji mkuu wa KMPDU Daji Atela alikuwa miongoni mwa madaktari walioandamana. That we have seen somebody saying from this office, the CS, that she'll give orders to employ new doctors. Go employ them. You say you will fire all of us. Do it. But what we want is the right thing. There is no victimization whatsoever. We are on strike on a constitutional ground. And we will continue until all our issues are implemented. Yes. Yesterday, we gave you the offers. It has taken you 17 days to read our strike notice. Maybe it will take you 200 days to implement it. We will wait. Lakini Atela, tatizo ni lipi hasa? Because the government is in contempt of courts. In the last 7 years, we negotiated a CBA.
after a 100-day strike. 7 years later, the government has not planned to implement this CBA. Today, we have come to tell the government that no amount of intimidation will deter us from moving. No amount of victimization will deter us. We shall not allow. No amount of witch hunting will deter us. You can fire all of us. You can shoot all of us. But we will win. It will take 100 days. It will take 200 days. But interns will be posted as per CBA. Ruben Kigame aliyewahi kugombea kiti cha urais mwaka 2022 na ametangaza sawia uchaguzi wa mwaka 2027 alikuwa miongoni mwao akidai serikali haijawajibika. Ruben Kigame na mimi kwangu binafsi na wananchi wote ambao wanatafuta uongozi wa maadili, nimejiunga na madaktari kusema kwamba Kenya haiendi sawasawa. Kenya inavunja ahadi. Madaktari wameahidiwa mambo mengi, hayatimizwi. Mimi nimejiunga kusema lazima yatimizwe ndio nchi iende mbele. Na mimi nasimama pia kwa niaba ya vijana, kwa sababu tunasomesha vijana alafu tunawanyima kazi. Tunasomesha vijana alafu tunawaambia waende kutafuta kazi huko nje. Hiyo haifai na hatutakubali. Hatutakubali nurses wetu waende kutibu watu huko England na Amerika na watoto wetu wanakufa hapa. Na sasa mnasema nini kwenye bunge la wenyeji? Tunasema madaktari waheshimiwe. Tunasema madaktari wapewe chao. Tunasema CBA lazima iwe honored. Na mimi ninasema sio madaktari peke yake wanaumia. Wagonjwa wanaumia, walimu wanaumia, wanasheria wanaumia. Mimi ninaitisha wale wote maunion zote zikuje ziungane na sisi. Union zote zikuje ziungane na madaktari mpaka serikali isikie sauti yetu. Tunasema tunataka uongozi wa maadili, tunataka uongozi wa mwisho wa uongo, tunataka Kenya mpya, tunataka mwanzo mpya, tunataka uongozi ambao kila mtu kule mashinani atapata haki yake. Na mimi madaktari ninasema msichoke, msichoke. Niko pamoja nanyi mpaka mwisho. Mungu abariki Kenya. Mkataba wa makubaliano ya pamoja wa mwaka 2017 CBA uliotiwa saini kati ya Wizara ya Afya na KMPDU unafafanua mfanyikazi wa ndani kama mtu asiye na kazi aliye na sifa zinazofaa ambaye ameingia kwenye mkataba na shirika la serikali kwa muda wa miezi 12 kwa nia ya kupata kazi husika, uzoefu wa kusajiliwa na mashirika husika ya kitaaluma na au kuongeza nafasi ya kuajiriwa. Inaeleza kwamba wahitimu hutia saini mkataba wa ajira kabla ya kuanza mafunzo hayo. Mkataba huu unabainisha sheria na masharti ya huduma katika kipindi cha mafunzo kazini. Lakini wenyeji hawa hawapo kwenye sehemu hiyo kwa kuwa nyoyo zao zimejawa hamaki, huku wakimtaka waziri wa afya Susan Nakumincha kujiuzulu, kwani anasuluhisha mambo yanayotukia kwenye mikutano ya siasa kando na kutimiza miadi ya madaktari. How can someone study for more than 6 years and after studying this person is not being placed? That was the first issue. Mbona watu wanasoma na hawapeleki waende kupractice? Kitu ya pili ni vile ana define internship. Anasema internship ni student, na internship ni mtu mwenye amesoma miaka 6 kamaliza na akagraduate. Na baada ya kugraduate anaenda pale hospitali. Anaitwa intern kwa nini? Anaitwa intern kwa sababu hawezi ruhusiwa kufanya pekee, kwa sababu huyu mtu amesoma miaka 6 na baada ya miaka 6 haitoshi. Kumaanisha ule ujuzi unahitajika ni mingi. Kwa hivyo wanahitaji kusapotiwa, wanahitaji kumotivatiwa wakiwa na wale wakubwa wao ili waweze kuendelea. Kwa hivyo tunasema CS Nakumincha should stop being acting very illiterate. She stop acting like an enemy. If she's unable to care for the matters of the health, let her go home. We're saying that we are telling the president that it is time that you bring someone serious, someone who understands
where the shoe of the doctors pinches and someone who is ready to address that issue. Swali litakuja kwamba yes ameenda nyumbani, lakini mnahisi kwamba akienda nyumbani masuala yenu yatakuwa yametimizwa? Tunataka kusema ya kwamba ndio maana nimesema tuko na madaktari wengi, tuko na watu wenye wame manage health systems, tuko na watu wenye wanaelewa haya mambo ya madaktari, kama tuliona the former CS Kagwe how venye alihandle ile swala lote la COVID. So tunasema mbona asitafute mtu mwenye ujuzi, mwenye takriba, mtu anayetaka kusikiza, mtu anayetaka kuongea na madaktari na kuhakikisha kwamba issues zote za madaktari ziko address. So we want to bring someone who is serious, na huyo mtu akuwe vetted by the KMPDU, akuwe vetted by madaktari, akuwe vetted by the parliament, na akuwe hata kama si daktari, mtu mwenye anaelewa health management, health systems, mtu mwenye amesoma. Na kumuhimiza rais, angeongeza kwa kusema, if I want to challenge the president, if the president is serious about universal health care, if the president is serious about improving the health of this country, he must start by addressing this issue of the health workers. Exactly. Without a healthy health workers, without a fruitful health worker, there is no health system. Na wengine wao wangesema kuwa hao si wanafunzi tena na ni wafanyikazi na wana haki ya kupokea pesa zao. Afya ni kitu moja msingi kwanza in the country. Huwezi sema serikali na pesa in that prioritize the allocation of money to the CAS when they were shown that they are not legal. But juzi tunaona washapewa how many billions wamepewa CS when tushaambiwa they are not legal. This money has been there. Internship money has been there since all those years, but why not this time? And I see huyu ni mtu ametumwa, anataka ku test the waters, anataka kuona kipunguza hii pesa nitafanyika, ana try to subdivide the healthcare, anataka CEOs wanapewa their small money there, and the AMOs some own money there, so ana try to create some division in the healthcare which will not compromise. So tunaambia health yes, the internship money si pesa chama yako. This is the money that is legally ours. We are interns and we are not students. We are the employees of your ministry. The court in 2017 ilisema interns are employees. I can show you that text. So honor the agreement and give us our money. Vile They are here trying to bring the unconstitutional positions instead of fighting for the constitutional rights that are there and are enshrined in our constitution. Sisi hatutaki watu wenye hata hawajui kitu wanafanya. We want somebody that is understanding our pleas and our needs in that ministry. Na serikali imenyamaza kuhusiana na swala hili linalowasibu. Ni kweli imenyamaza? Ndio, serikali imenyamaza, na ungesikiza vizuri ile interview yenye Lookuptv alisema, utanotice ya kwamba yale maneno anaongea, the promises anatumia ni lugha ya serikali, lugha ya tutatenga, lugha ya tusiongelee hii mambo, tuongelee ile the new management, the new insurance, all of which they are fake promises that we have seen since 2020, 2021, 2022, even they got into government. You see, the cabinet secretary is the government. So when she is silent and acting rude, illiterate and arrogant, then the government is silent. When the deputy president and the president cannot address this issue up to now, then it means that the government itself is silent. When the majority leader in the Senate, in the National Assembly cannot address such a thing, then it means that the government is silent. I had a whole that governor who got a degree from Team University akisema yeye atafukuza madaktari ambao hawajaenda kazi leo. Tunataka kuambia hivi, madaktari wanasoma. Sisi ni watu ambao wameenda shule. Sisi si wale ambao tunaiba makaratasi ama macheti. And we want the EACC to look into this. That online degree is fake. Nakumencha must go. If you look at the CS of Health, she's on national television addressing the nation with such bravado and calling interns students, and they are not employees of anybody. But the Labour Court back in the day described interns as employees and are entitled to enjoy whatever an employer provides the employees. So interns are not students in whichever capacity there is. And if you look at the medical internship, Cap 253 of the Parliament, which is an act of Parliament and therefore is law, describes internship as a prescribed period of employment. So employment, an employee gets employed and employee enjoys employment rights.
So interns are requesting for remuneration, and they're not requesting to be paid because they went to school for so many years. They are not requesting to be paid because they spend so much time in class. They are requesting, and in fact, you're not requesting. We are demanding to be paid for the work that which we do. And interns spend up to the whole weekend, 72 hours in hospital. Therefore, they're entitled to enjoy emergency call allowance. Interns spend a lot of time in hospital. And when you spend a lot of time in hospital, you're exposed to risk of communicable diseases. Therefore, risk allowance. That is what we are asking for. We are not asking, we are demanding. So let me address the Cabinet Secretary directly. Interns are not students. Interns, we as students spend so much time at Kenyatta National Hospital helping the healthcare team in our capacity without payment. In fact, we also pay fee. So internship is a prescribed period of employment, and you have to have the internship license to practice. So the LCS misled the nation that interns don't have licenses. They have internship licenses, but for you to have the full professional license, you have to complete the prescribed period for you to have the licenses. Interns are not students, so they are entitled to enjoy the benefits of employment, which includes fair remuneration for the work which they do in hospital. There is a question on, you are on the roads. What is the situation looking like at the hospitals? I was in Kenyatta National Hospital yesterday, and let me first inform you that they which do most of the work in Kenyatta National Hospitals are the postgraduate students and medical officer interns who are posted at Kenyatta. So yesterday, they withdrew their services. There is scaling down of admissions in Kenyatta. There is discharging of patients who are slightly stable. So the situation is dire, despite the fact that the Cabinet Secretary saw it fit to perform a gimmick and go around Nairobi and convincing patients to say that the situation is okay. We stay there, we train there, we practice there, and there are no doctors, and patients are suffering. Tarehe 26 ya Jumanne, ikiwa ni siku ya 13 ya mgomo wa madaktari nchini, kando na Nairobi, mamia ya madaktari kutoka zaidi ya vituo 200 vya matibabu mjini Nakuru walifanya maandamano ya amani kupinga madai ya kukandamizwa na serikali ya kitaifa na kaunti. Kutoka hospitali kuu ya mkoa wa Rift Valley kuingia eneo la biashara kati kupitia barabara ya Kenyatta na kumalizia katika makao makuu ya serikali ya kaunti ya Nakuru ambapo walihutubu. We have reorganized ourselves internally, taking care of the position that the doctors have made within our level 5 and level 4 facilities. It is incorrect to say that the facilities are not working. They are working. Are they strained? Yes, they are strained. Are we coping? We are trying the best that we can to cope. Because remember, even as the doctors lodge this lobby, and it is a legitimate lobby, we cannot compromise service delivery. So we are reorganizing ourselves internally. That's what we are doing. And we are not demanding that doctors come back to work now. Katibu wa tawi la South Rift Stephen Omondi alisema maandamano haya yalikusudiwa kushinikiza serikali kuwajibika kwa masuala ambayo yangetatuliwa kwa siku moja. We began our strike on the 13th of March after giving a 7-day strike notice. It is now day 13th of the strike, and on the issues that we highlighted in our strike notice is what we have given to the county. Today, we plan for this peaceful demonstration to also try and push the government to see the sense in the suffering that the common mwananchi is going through on issues that can be solved even a day. In fact, there are issues that have been agreed upon, and it was implementation that was to be done some 7 years ago. It has never happened. Several meetings have been done. It is just promises and promises. Omondi alimwekea kidole cha lawama waziri wa afya Susan Nakumicha kwa kuingiza siasa katika masuala ya afya, akiongeza kuwa afya ni sekta muhimu inayohitaji kushughulikiwa. That takes health to be a political field. Health is a very critical department, and as a minister, we don't expect the CS Nakumicha to talk the way she talks, because as much in any talk that she makes, he continues to make the common mwananchi suffer. Chama hicho kina malalamiko 19, huku 5 kati ya hayo
yakiwa ni pamoja na kuajiriwa kwa wakufunzi, malipo yao, utekelezaji wa CBA ya mwaka 2017 hadi 21 na bima ya matibabu ya madaktari, na haswa kuhusu swala la mishahara inapaswa kuharakishwa. But the main that we are focusing on are like 5. One is the posting of the interns as per the CBA of 2017-2021 that we agreed. It's outlined how they need to be employed, the days they need to take, it has taken March, and what they need to be paid. Number 2 is the issue of implementation of the CBA of 2017-2021, more so in the issue of the basic salary. It is 7 years since that CBA was signed, agreed upon, deposited in court, and even as a union, we never hurried up. We went through the normal process of negotiation as we were requested. We went to the court. We asked the court to push for we asked the court to push the government to ensure that it comes to the table and implements this CBA. It never got prepared for it, and now the only option we had is this strike notice that we are now doing. Waziri wa Afya Susan Nakhumicha amewasihi madaktari kuwa na subira wakati Wizara ya Afya ikitafuta suluhu ya kudumu, huku akidokeza kuwa mgomo hautasuluhishwa tatizo la wahudumu wa afya ambalo limedumu kwa miaka mingi. Kuajiri wakufunzi kunahitaji mashirikiano na wizara husika na washikadau ambao ni Hazina ya Kitaifa, Tume ya Utumishi na Umma, Tume ya Mishahara na Marupurupu na Wizara ya Elimu, miongoni mwa zingine. Serikali inapoendelea kutafuta suluhu tosha, Jumatano baraza la magavana limeitisha mkutano wa kujadili mgomo wa madaktari unaoendelea na utekelezaji wa maagizo ya mahakama, mgomo ambao umeendelea kuathiri huduma katika vituo mbalimbali vya afya kote nchini. Wakuu hao wa kaunti waliitisha mkutano huo baada ya wafanyikazi wa matibabu kukaidi maagizo ya kurejea kazini. Aidha, wamekata kauli kutosikia sauti ya ahadi zisizotimizwa. Tumesema kwamba na the KMPDU union imesema kwamba we are no longer going to promises. We are no longer going to promises. Hii mambo ya tutafanya, we are going to do, tumekataa. Nasema kwa saa hii honor the agreement. The agreement was in 2017 na haijakuwa honored mpaka saa hii. Then kuna contempt of court. Alafu siasa nakuja wanasema that we cannot honor hiyo juu ishapita. Sasa we are forcing you to honor this one. So tunasema kwamba let's follow the protocol. Pamoja na mikataba mbovu wanayopatiwa. The bad contracts of KU, the bad contracts of MTRH, the bad contracts of Nairobi County will stop. There's nothing that will stop us on the way. You have to implement the CBA. We gave you 19 issues in the strike notice. You gave us no proposal. We are not on strike. It is the government on strike. And we will continue on strike until they give us all the issues we gave them. I must say that as a union, we will not fail. As a Doctor United, all the issues in the strike notice must be implemented. Sasa, wahudumu wa matibabu, malipo yao na masharti ya huduma ndio kiini cha malalamikio yaliyosababisha mgomo unaoendelea wa madaktari. Ipo siku mambo yatalainika, na siku hiyo ni lini? Unajua kwamba wanasema zungumza ndiposa hisia ile ipate kukutoka ama hasira ile ipate kukutoka. Na leo madaktari wamekuwa mbioni hapa jijini Nairobi wakiangazia ghadhabu yao, ambapo wanasema kwamba yale matakwa, yale mambo ambayo wangependa iweze kufanyika hayajafanyika kufikia sasa. Penzi mtazamaji, kwenye bunge la wenyeji tumeiangazia vile inavyostahili. Madaktari wanataka hili, wanataka fedha, wanataka interns waweze kupostiwa, na vile vile mambo kadhaa yaweze kuangaziwa. Kama halitaangaziwa, basi watarudi tena uwanjani ili waweze kutoa ghadhabu yao. Hayo yote ni kwa mujibu wa bunge la wenyeji, sauti yao lipate kusikika. Hii ni bunge la wenyeji. Jina langu ni Moses Okech. Tupatane wiki ijayo.